Swadakta mtazamaji, ni siku ya kwanza ya mwezi Disemba mwaka 2020. Karibu ndani ya Switch ya Dhuhuri. Yapo mengi ambayo tumekuandalia, ya baadhi ya mambo yaliyoibuka na kugonga vichwa vya habari humu nchini na vile vile kwenye rubaa za kimataifa. Wananijua hunita Hadia Mwasiwa na mtangazaji mwenza katika lugha ishara ni Tracy Dorcas. Na moja kwa moja basi tuvipate vidokezo. Huku ulimwengu ukiadhimisha siku ya kuhamasisha jamii kuhusiana na virusi vya HIV, zaidi ya watoto 20,000 wameambukizwa virusi hivyo nchini Kenya mwaka huu. Utiaji saini za BBI wafika kileleni hii leo, huku tayari zaidi ya saini milioni 1 zikikusanywa. Idadi ya vifo kufuatia mashambulizi ya kigaidi nchini Nigeria yafika watu 100, huku miili zaidi ikizidi kupatikana. Na mtazamaji, kwanza ni kukumbusha unasema nasi moja kwa moja kupitia ujumbe mfupi ndani ya 111444111. Vile vile unatupata kwenye mtandao wetu wa kijamii @TV Kenya, kwenye mtandao wa Twitter, wa Instagram na Facebook vile vile. Na mwanzo kabisa kwenye taarifa zetu ni kwamba wakati sherehe za sikukuu ya kuhamasisha watu kuhusiana na ugonjwa wa ukimwi duniani zikiadhimishwa nchini, katika kaunti ya Kajiado imebainika kuwa watoto wa umri wa kwenda shule ndio wanaathirika kabisa katika ugonjwa huu wa ukimwi. Na Samuel Namukana ana taarifa hiyo kwa kina. Wakati dunia inapoadhimisha siku ya kuhamasisha jamii kuhusiana na janga la ukimwi duniani, imebainika kuwa watu 57 hufariki kila siku nchini kutokana na ukosefu wa kinga ya kutoka mwilini, hali inayosababisha magonjwa mengi kusababisha mauti. Kulingana na ripoti kutoka kwa Baraza la Kitaifa la Kudhibiti Ugonjwa wa Ukimwi NAC, imebainika kuwa idadi kubwa ya maambukizi mapya HIV ni ya watoto wa umri wa kwenda shule. NAC inaripoti kuwa watu zaidi ya 20,000 wamefariki kutokana na makali ya virusi vya HIV mwaka huu, na Nairobi ikisajili idadi kubwa ya watu zaidi ya 1,000. Hii inamaanisha kuwa karibu watu 5 walikufa kila siku katika mji mkuu wa Nairobi kutokana na ugonjwa wa ukimwi. Kaunti ya Kisumu imefuata kwa idadi ya pili ya vifo zaidi ya watu 1,500, ikitafsiri vifo vya watu 4 kila siku. Kaunti zingine zilizo na kiwango cha juu cha vifo ni pamoja na Homa Bay ikiwa na watu 1,400, Nakuru 1,100 na Siaya watu 1,116. Takwimu za Baraza la Kitaifa la Kudhibiti Ugonjwa wa Ukimwi NAC zinaonyesha kuwa mwaka huu pekee visa vya maambukizi mapya ya watu zaidi ya 21,000 yalirekodiwa vilikuwa vya watoto wa umri wa kwenda shule. Hii ni zaidi ya nusu ya idadi ya maambukizi mapya yaliyorekodiwa kote nchini mwaka jana. Samuel Namukana, Switch TV. Huku taifa likizidi kukaza kamba kwenye vita dhidi ya msambao wa virusi vya corona, shirika la Kenya Red Cross nchini kwa udhamini wa shirika la Mastercard Foundation limekuwa likinyunyiza dawa ama viuasumu kwenye soko kadhaa humu nchini. Na vile vile shughuli hiyo ya unyunyizaji dawa inaendelea kwa ushirikiano wa karibu na serikali za kaunti, ikilenga kaunti ya Kajiado, ile ya Eldoret, Mombasa na Nairobi na Nakuru. Matumizi ya madege hayo yanayotambulika kama DJI Aegis unarahisisha kazi, kwani unanyunyiza sehemu kubwa kwa muda mfupi. Shughuli hiyo inaendelezwa usiku wakati ambapo shughuli zote zimesita na hakuna watu sokoni. Mahakama ya Haki Afrika Mashirika imetoa fidia ya kitita cha milioni 2.5 kwa aliyekuwa mgombeaji wa kiti cha ugavana kaunti ya Kirinyaga Martha Karua kwa kukiuka haki yake ya kusikilizwa kwa ombi lake la kupiga uchaguzi huo wa gavana wa Iguru. Karua amewasilisha kesi hiyo katika Mahakama ya Haki ya Afrika Mashariki baada ya kesi yake ya kupinga uchaguzi wa gavana wa Kirinyaga Anne Waiguru kutupiliwa mbali na Mahakama Kuu
ya Kenya. Katika ombi hilo, Martha Karua alidai kuwa uchaguzi huo wa kiti cha ugavana haukuwa wa uhuru na haki. Mahakama ya Haki Afrika Mashariki katika uamuzi wake ilitangaza kuwa koti ilikuwa haki ya kusikilizwa, kupata haki kamili, na hivyo basi kukosa kutii katiba ya Kenya pamoja na kanuni za kimsingi na za utendaji za Jumuiya ya Afrika Mashariki kama ilivyoidhinishwa kwenye katiba. Na viongozi katika kaunti ya Kakamega, Kwale, Kilifi na Nyeri wameendeleza kampeni za BBI kwa kuwarai wananchi katika kaunti hizo kutia saini ili kupitisha ripoti hiyo itakayowezesha katiba kufanyiwa mageuzi. Na Mukana Samuel na taarifa hii. Gavana wa Kakamega Wycliffe Oparanya ametoa wito kwa viongozi wa kisiasa, haswa wabunge wa maeneo ya magharibi, kujiunga na juhudi za kuipigia upatu ripoti ya BBI kuhakikisha kuwa kaunti ya Kakamega inapata nafasi katika meza ya maamuzi katika serikali ijayo. Nataka tukifika kesho, kila kaunti ya huku Western wote wamemaliza mambo ya signature yao. Tunangojea mambo ya county assembly. Katika kaunti ya Kilifi, Gavana Amason Kingi amewarai viongozi wa kisiasa katika kaunti hiyo kutangaza wazi ikiwa wanaunga mkono mchakato wa BBI na mpango wa kuweka saini zao kwa mswada wa kura ya maoni. Kwa kupitia kwenyu waheshimiwa, bila shaka ndani ya hizi siku mbili ambazo zimebaki, leo na kesho, tunaweza kusukuma ile idadi ikaenda juu na ikaenda juu zaidi. Katika kaunti ya Kwale, mkusanyiko wa saini ya mswada wa marekebisho ya katiba ya BBI umeanza baada ya Gavana Salim Mvurya kuzindua mpango huo katika uwanja wa maonyesho wa Ukunda. Ukiangalia amendment ya nchi yoyote, kuna masuala nyeti ambayo yanaingizwa pale, na katiba huwa sio kitu ya static. You know, every time you can amend it. Na naona mambo yale muhimu sana yameweza kujumuishwa. Ripoti hii inapendekeza kuwepo kwa maeneo bunge matatu katika kaunti ya Kwale na kuongeza mapato ya kaunti ambayo itasaidia kufikia maendeleo makubwa zaidi katika sekta ya elimu, kilimo na afya. Samuel Namukana, Switch TV. Wakazi wa Likoni wamehimizwa kudumisha amani na kutoruhusu kuwepo kwa mgawanyiko. Wakizungumza kwenye uzinduzi wa BBI katika kata ndogo ya Likoni, viongozi wamewarai wakazi hao kukuza maendeleo ili kuendeleza uchumi wa taifa. Ni kitu chetu sisi wenyewe. Viongozi kutoka eneo bunge la Likoni wamejitokeza kuwahimiza wakazi kuunga mkono ripoti ya BBI, wakisisitiza kwamba ndiyo njia ya pekee ya kuwaunganisha Wakenya na kuleta amani nchini. Kulingana na mbunge eneo hilo Mishi Mboko, suala la BBI linaunga mkono umoja na kuhimiza kwamba siasa isizuie amani hii kupatikana nchini. Aidha, amependekeza marekebisho na kutilia mkazo ugavi sawa wa rasilimali na kuondoa vita vya kijamii. BBI, na hiyo ni kiungo muhimu zaidi katika maisha yetu, si kwa mtu fulani, lakini kujaribu kuweza sisi wenyewe kuishi maisha mema. Kamishna wa eneo hilo Francis Kazungu amesema kwamba maendeleo yatapatikana punde tu amani itakapodumishwa na kuwataka viongozi kuhubiri amani na utangamano baina ya makabila yote. Tulisema tunataka rasilimali nyingi ije mashinani. Sasa hivi tutaletewa 35% zitakuwa zinakuja mashinani. Juzi na jana tulipokuwa na 15%, Mombasa tulikuwa tunapata over 10 billion. Sasa ikiwa tutapata 35%, how many billions zitakwenda kwa mashinani? Katika kikao kingine, mwakilishi wa wanawake katika kata ndogo ya Changamwe, Bi Aisha Mohamed, amesema kwamba BBI italeta amani ya kudumu nchini na kuondoa vita vya baada ya kila uchaguzi. Robert Oma, Runinga Switch. Na ikiwa leo ni siku ya mwisho ya kukusanya saini za kufanya marekebisho kwenye katiba ya Kenya kupitia kwenye ripoti ya BBI, gavana kaunti ya Kisumu James Nyoro ametoa wito kwa wakazi wa Kiambu
huku akiwahimiza kutia saini zao, akisema kuwa kupitia ile ripoti watakuwa wametoa mstari wa kwanza na wanaweza kunufaika. Aidha, Gavana Nyoro ameeleza kuwa wana Kiambu wananufaika mbalimbali na wataweza kunufaika kupitishwa kwa ripoti hiyo, akisema kuwa faida ambazo zitapatikana kwenye kaunti hiyo kupitishwa kwa ripoti ya BBI ni nyingi mno. Sababu sisi tuongee ukweli, hii BBI ikipita, watu ambao watasaidika kabisa, sisi watu ya Kiambu na watu ya Central ndio tutakuwa wa kwanza. Kwanza tunaongezwa constituency 6. Hakuna mahali pengine kuko na constituency mingi kuliko Kiambu. Ukipitisha hii kitu, tutakuwa tukipewa bilioni 24. Hiyo ni more than 2 times. Kweli. Watu ya wengine mnasema tupoteze bilioni kutoka 24 tukae tu bilioni 9. Mnakataa tutoke bilioni 9. Na mtazamaji, bila shaka samahani, walikuwa ni gavana wa Kiambu na Kisumu kama nilivyosema hapo awali, lakini kumbuka unasema nasi moja kwa moja kupitia ujumbe mfupi ndani ya 111444111. Na tukisonga mbele ni kwamba naibu wa Rais William Ruto mapema alikuwa amekosoa vifungu maalum vya ripoti ya BBI ambavyo vilitolewa baada ya maridhiano kati ya Rais Uhuru Kenyatta na kiongozi wa ODM Raila Odinga. Hisia za hapo awali za William Ruto zilikuwa kwamba BBI haikuwa na lengo la kutumika kwa Wakenya wote, lakini Ruto hivi karibuni amegeuza msimamo huo. Je, kunani haswa kilichobadilika? Naibu Rais kubadilisha msimamo wake wa BBI umepokelewa na hisia mseto kutoka kwa wataalamu wa kisiasa ambao wengine wanayachukulia kuwa muhimu katika kujenga uhusiano wake na rais. Well, William Ruto is a politician and is a smart politician who understands that constitutional amendment processes are negotiated. Constitutional amendment processes are negotiated to the extent that all politicians would want to be involved, and therefore he wants to be involved. Remember, in the recent past, he has tweeted severally, and I'm glad that finally William Ruto has acknowledged that he has got a constitutional obligation and duty to support his boss, the president. The Constitution of Kenya gives the president authority, and that authority, the president exercises it with the help of the deputy president and the cabinet. The deputy president has acknowledged that. The president today is leading a constitutional reform process together with Raila Odinga, and therefore, constitutionally, William Ruto is expected to support the president. Naibu Rais alikuwa mkosoaji mkubwa sana kwa baadhi ya vifungu vya BBI ambavyo alivinakili wakati wa uzinduzi wa ripoti hiyo katika ukumbi wa Bomas, akisema kwamba waraka huo ulikuwa na masuala mengi ya kujadili, lakini kwa mujibu wa mchambuzi wa masuala ya kisiasa na katibu katika chama cha Third Way Alliance Fred Okango, vipengele hivyo vilikuwa vimerekebishwa kabla ya Naibu Rais kutoa maoni yake. This is a bill that, as we speak today, there are so many millions of Kenyans that have appended their signature, and they say, we are endorsing this bill based on the facts therein, not based on the rumor that there will be a consensus or not, based on what we are seeing today. And amending that bill at this time will mean that you are now changing the endorsements that people have already done. So I think the contentious issues that were raised by William Ruto and the team, largely they have been addressed. Look at Mudavadi. Mudavadi outlined the issues that he wanted addressed. They have been addressed. William Ruto, in his several 4 or 5 tweets, has acknowledged that Hustler Nation, their issues have been addressed. I don't see any other protagonist that is going to raise the issues so that they have another bill. If anything, the bill, the way it has been crafted, it covers, like, for example, the issues of pastoralists. Article 11 that William Ruto is very happy about today acknowledges that we must now have a constitution, or rather an economic environment or sustainable environment that acknowledges pastoralism, agriculture, and other forms of life as a way of livelihood for sustainable development. That's where all the hustlers belong. That's where everyone belongs. So his issues have been addressed.
He had an issue with the judiciary ombudsman. It has been addressed. He's now a judiciary ombudsman, will be an ex-official member of JSC. The appointment will come from the, CJ and the rest. So for me, I don't see in any way of having another amended bill that will be presented before the people. It's not going to come. The bill that we have that has been published is the bill that we are going to have in the referendum, where Kenyans will have an opportunity to approve or reject. Ikiwa BBI itapitishwa kupitia kura ya maoni, basi ni nani wa kunufaika zaidi iwapo katiba itabadilishwa? Greatest beneficiary of any constitutional amendment as proposed by BBI and others who have joined is the people, or are the people of Kenya. Today, politically speaking, the BBI is likely to come with formations. And remember, this is a constitutional amendment that is going to, happen just probably a year before election. It's going to build the momentum to election. Ulimwengu wa siasa hautabiriki na unaathiriwa zaidi na historia ya taifa kwa ujumla. Baadhi ya wanasiasa wataunga mkono BBI kwenye kura ya maoni ambayo itapelekea ushirikiano wa wanasiasa, lakini swala la ni akina nani watakaojiunga na kushirikiana kisiasa ni swala linalohitaji muda kujidhihirisha. Nikiripotia runinga ya Switch, mimi ni Majibu Kitao. Taarifa yake Majibu Kitao, na tupa sisi fursa kuchukua mapumziko mafupi tu, ila usiende mbali, tutakuwa tunarejea na mengi zaidi. Na mtazamaji, karibu tena ndani ya Switch Adhuhuri, niendelee kukujuza yaliyojiri. Kumbuka unasema nasi kupitia ujumbe mfupi ndani ya 111 444 111.
Na mahakama inayosimamia uajiri na haki za wafanyikazi imeamrisha kusitishwa kwa muda kwa mswada wa kubandua gavana wa Nairobi Mike Mbuvi Sonko. Jaji wa mahakama hiyo Nzioki Mbao ametoa uamuzi kuwa bunge la kaunti lisijadili mswada huo uliowasilishwa na mwakilishi wa wadi Michael Okumu kabla ya kusikizwa kwa kesi iliyowasilishwa mbele ya mahakama hiyo na gavana Sonko, ambaye anadai saini za wakilishi wadi wa bunge la Nairobi zilizotumika kuwasilisha mswada huo zilikuwa ghushi. Usiepe hii nenda kwa miti huko. Tukiachana na hayo, ripoti kutoka tume ya kutetea haki za kibinadamu imefichua kuwa takriban wahamiaji 2,000 wamezuiliwa kwenye vituo vya polisi kote nchini baada ya kuingia nchini bila vibali halali. Aidha, kutokana na kutokuwepo kwa muda mwafaka wa kuwazuia wahamiaji hawa, wengi husalia kwenye seli humu nchini wakisubiri uamuzi wa koti. Maafisa wa usalama wamewanasa watu wanaosafirishwa kuingia humu nchini kinyume na sheria, wengine hata wakiwa wamepewa hifadhi na wenyeji majumbani mwao, kisa cha hivi majuzi kikiwa ni kile cha mtaa wa Eastleigh. Aidha, kulingana na ripoti kutoka kwa tume ya kitaifa ya kutetea haki za binadamu, kunahitajika kuwepo kwa mpangilio maalum unaowezesha wahamiaji hawa kupata uhuru wao wa kibinadamu ili kulinda haki zao za kibinadamu, kwani mara nyingi kesi hizo huchukua muda mrefu kotini kabla ya kukamilika. That the study found a total of 530 migrants in the 55 prisons that we were able to visit, and out of those 88% were male and 12% were female. Again, 65% of the respondents, the migrants who we were able to interview, were from Kenya's direct neighbors. Specifically, we have Uganda, Tanzania, Somalia, and Ethiopia. The table there is very clear. The graph there has a different, it has different illustration, and the report again is very specific with the details and a lot of data on who exactly was there. In terms of looking at the offenders or the migrants who had now been put in prisons, we found that 84% were first-time offenders. Again, this is a very key aspect for criminal justice actors. I think the Office of the Director of Public Prosecution would really tell us that for first offenders, it tells us that there is an inflow of new persons coming into the criminal justice system. And hence, the need for us, we were very keen on understanding the offenders and the percentage. And again, we were able to take note that 40% of the respondents had stayed in the country for about 6 months before they were arrested. That again tells you something on our law enforcement, on the practice, and again, appreciating that if the movement, if the flows are coming in and they are taking more than 6 months, then it tells us there is need for us to appreciate how do we put in structures, again, how do we address the whole aspect of irregular migration in a more concerted way without necessarily coming in to violate more rights. Serikali ya Kenya hutumia takriban shilingi bilioni 2 kila mwaka kwenye gharama ya kushughulikia wahamiaji haramu kabla ya kuwarejesha kwenye nchi walizotoka. David Kagina, Switch, Adhuhuri. Wakazi wa Likoni wameidhinisha ujenzi wa daraja litakalounganisha kisiwa cha Mombasa na pwani ya kusini mwa eneo la Hawaii la Mtongwe katika kaunti ya Mombasa. Akiongea wakati wa zoezi hilo, mbunge wa Likoni Mishimboko amesema daraja hilo ni muhimu ili kuzuia visa vya ajali kama vile karibuni ambapo mama na binti yake walizama katika gari lao wakiwa ndani ya feri. Zoezi la haki la kushirikishwa kwa umma la kikatiba lililofanyika limejumuisha vyama vya wakazi ili kuleta wawakilishi wao kutoa maoni yao kuhusu ujenzi wa daraja la kivukio cha Likoni. Nashukuru hata sasa tumetengezewa daraja ambayo by December daraja ya wananchi ya kupita na mguu bila magari itakuwa iko tayari.
Mkurugenzi mtendaji wa Kenya Ferry Bakari Goa amesema ilikuwa fueni baada ya wenyeji kupitisha ujenzi wa daraja hilo baada ya mazungumzo ya muda mrefu na wenyeji. The project period is estimated to be 1 year, 6 months, 18 months. And it commenced on 10th of October. It's supposed to go to 2022. Usimamizi wa mradi huo umesema utazingatia usawa kati ya mikakati ya ujenzi na masilahi ya wenyeji ambao hutegemea bahari ili kupata riziki zao. Nyekundi Kelvin, Switch TV. Faroson Muridhi ambaye ni afisa mkuu mtendaji wa shirika la uwekezaji la Pacific Reality sasa anawaomba Wakenya kurejea kwenye shule walizosomea na kusaidia kuboresha hali zao. Alizungumza haya alipokuwa akitembelea shule za msingi ambako alikuwa mwanafunzi hapo awali. Kwenye ziara yake kwa niaba ya shirika la uwekezaji alipokea msaada wa vitu vya ujenzi ili kuboresha hali ya chuo hicho. Anybody who is well up somewhere, if you can be able to give back to your place of school, people that schooled in this school, the people that know me, we also call upon you. There is a lot of work that can be done in this school. We need to check on the roofing for this school. The students, wherever they are doing their classes, are in a deplorable state. So anybody who is willing to, we can hold hands together and make this dream a reality. Na mtazamaji, tuvuke boda kwenye rubaa za kimataifa ambapo mkuu wa seneti nchini Nigeria amezuru eneo la Borno kaskazini mashariki mwa nchi hiyo baada ya mauaji ya takriban watu 100 kufuatia shambulizi la kigaidi. Wengi ya waliouawa kwenye shambulizi hilo walikuwa wafanyikazi kwenye mashamba ya mpunga karibu na eneo la Maiduguri. Shambulizi la kigaidi kutoka wanamgambo wa Boko Haram nchini Nigeria lililofanyika wikendi limesababisha mauti kwa zaidi ya wakulima 100 waliokuwa wakifanya kazi kwenye mashamba ya mpunga karibu na eneo la Maiduguri. Yesterday, I think there are about 34 people who are said to have been buried. But this morning when we asked the community, they said they had additional 33 burials today. Maafisa wa usalama kutoka eneo la Borno hapo jana walianza kurejesha makwao takriban wakazi 3,000 waliofurushwa miaka 6 iliyopita kufuatia mashambulizi ya kigaidi. Aidha, mashambulizi hayo yameendelea kuzua hofu miongoni mwa wakazi wa eneo la Borno. Takriban miili 43 ilizikwa jana na mingine 33 imepatikana leo na kuzikwa. Idadi ya watu walioaga dunia huenda ikafika 100 kwa sababu jana miili 43 ilizikwa na leo 33 imezikwa. Takriban watu 36,000 wamepoteza maisha yao tangu mwaka wa 2009 kutokana na mashambulizi ya kigaidi yaliyoenea hadi nchini Niger, Chad na hata Cameroon na kupelekea muungano wa kijeshi miongoni mwa mataifa hayo. Lincoln Mbogo, runinga ya Switch. Na mtazamaji, kuna jumbe ndani ya 111444111. Kuna mmoja anasema I like the news. I'm Ruth from Kisumu. Asante sana Ruth kwa kutazama. Na mwingine anasema yeye ni teacher Hamisi kutoka Kombani, anatazama Switch Adhuhuri na familia yake. Vile vile Amina Gombeni na Siti Gombeni wanatazama wakiwa maeneo ya Kwale. Mtazamaji, kufikia hapo sina budi kutamatisha taarifa za Switch Adhuhuri mchana wa leo. Shukrani kwa niaba ya wote waliotayarisha taarifa hizi kwa kutazama hadi tamati. Nimekuwa wako Hadi ya Mwasiwa na mwenzangu Tracy Dorcas. Hadi wakati mwingine tena, kwa heri.